שלום! ברוכים הבאים וברוכות הבאות, וברוכות עם הבאותים, וברוכים עמוד ופריחיות אורז. ופריחיות אורז. לפרק השלישי והאחרון בינתיים. של מעדון קריאה SCP, בו אנחנו מקריאות דברים שאנחנו חושבות שהם מגניבים, ואז אנחנו מדברות עליהם קצת. כן, אז אני נועם. ואני דרור. ואנחנו נקריא עכשיו את Grant request for the utilization of Paris architecture to perform a mass exorcism of the ghosts still lingering within the city על ידי רלסטון, שהוא בחור מאוד מגניב, וזה נכתב עבור הקאנון שלו שנקרא From 120's Archives. דוקטור ג'ון מת'יו 1902. כן, זה פורמט, לאלה מכם שלא יודעים מי אלה, Prometheus Labs, זה מדענים קסומים, essentially הם עושים כאילו כל מיני ארגונים אחרים מבקשים מהם לעשות פרויקטים מסוימים, לפתח להם טכנולוגיות מסוימות, והפורמט שלהם הוא מדען או מדענית בארגון דורשים גרנט למחקר או לפרויקט שלהם. וזה פרויקט לשימוש של הארכיטקטורה של פריז כדי לבצע גירוש לכל רוחות הרפאים שנמצאות בפריז. ומבחינת העולם זה נכתב על ידי ג'ונה מת'יוס ב-1902. אז נתחיל. Problem. According to the latest statistics, Paris has the highest ratio of ghosts to living inhabitants out of all cities in the world. Footnote, anomalous cities, such as the necropolis of Ashai, which exist beyond the reach of the veil of normalcy, were not considered for the purposes of the above-mentioned study. Data from last year reveals that there exists as many as 0.005 ghosts per Paris inhabitant. Therefore, the total undead population of Paris is approximately 13,500. For comparison, the average number of ghosts per major European city is around 250. In the current era of normalcy, ushered in 1868 with the signing of the Convention on Preternatural Phenomena by many organizations around the world, including the then newly created SCP Foundation, these statistics are entirely unacceptable. As of writing, Paris exceeds the Foundation-made Spectral Activity Index, an index that dictates the acceptable amount of spectral activities in major cities under the veil of normalcy, by over 2,000%. יש הרבה יותר מדי רוחות רפאים, זה לא בסדר. This phenomenon has many causes, the origins of which cannot simply be eliminated, from the catacombs located beneath the city, which are one of the largest spectral habitats in the world, to the fact that Paris has historically been the site of several events that led to the mass reanimations of ghosts. Footnote 2, such as the French Revolution, the June Days, and the Bloody Week, which due to their large numbers of victims and the strong emotions associated with these deaths, led to some of the greatest mass awakening of dead souls in history. These problems are not sources that can simply be fixed by standard exorcisms. The spiritual population of Paris is just too large and exists over too vast an area for normal exorcism procedures to be effective. In previous eras, Paris's spectral issues were dealt by the Estate Noire and its network of anti-paranormal activity, which covered the whole of France. However, following its incorporation into the SCP Foundation during its formation, the estate's previous projects were given smaller priorities than other Foundation undertakings. During this time, the National Gendarmerie, which frequently collaborated with the Estate Noire, has taken over most of the estate's former operational areas. However, due to its lack of experience in ghost-related matters, the Gendarmerie is incapable of dealing with the aforementioned problem alone. Prometheus Laboratories almost never deals with issues such as this one. In most cases, it is beyond our competence and interest to directly maintain the conditions favorable to the continued existence of the veil of normality. However, the case of Paris's ghosts is a special one, as the National Gendarmerie itself has directly contracted Prometheus, requesting its aid in solving this problem. Prometheus Laboratories is not a charity. Nonetheless, since the Gendarmerie's offer explains that in exchange for helping with the issue at hand, Prometheus would receive substantial financial funding, as much as $300,000, converted from $1.5 million francs. נקודה חשובה, זה דולרים של 1908, אז הם שווים הרבה יותר מהדולרים של היום. And a sizable amount of artifacts of high scientific potential from its archives, I believe that helping these organizations would be a worthwhile research project. Solution.
As already mentioned, in order to deal with the problem plaguing Paris, single targeted exorcisms would not prove sufficient. Due to the small area that a single spell can cover, as well as the limited number of spectral entities that it is capable of encompassing with its effect, using them would not only be extremely ineffective, but, due to the distrustful and skittish nature of ghosts, virtually impossible. A new type of exorcism ritual must therefore be utilized, one that would instantly encompass the entire city with its effect and exorcise all ghosts from it at once. Performing such a ritual, however, would not be a simple task. In order to effectively cast a spell that would simultaneously cover an area of over 25,000 square kilometers, one would need a virtually unattainable amount of thaumic energy and thaumaturgists who would be able to generate and then control it. Even if there were enough mages within the ranks of all the organizations that Prometheus Laboratories is composed of to carry out such a spell, covering the area of the entire city would be impossible without providing the personnel with aerolite equipment. Footnote: aerolite is a metal that conducts and amplifies thaumaturgical energy, energia xuma. It has been completely excavated out of the earth during the area of the Fey Empire from approximately 280,000 to 240,000 BCE. Due to this, it is extremely rare and expensive. Cristal kasum lekesem. Aerolite equipment that we not only do we not possess, but due to its price we would never be able to purchase. Therefore, a much simpler, as well as more effective solution must be applied. Here, a ritual that will encompass the entirety of Paris, performed not by individual mages, but by a team of thaumaturgists gathered in the very occult heart of Paris, a place that metaphysically represents the center of ley lines in the city, the Eiffel Tower. Although the Eiffel Tower has now been created for occult purposes, it is hard not to point out that it is quite ideal for them, from its location in the center of the city through its height to its perfectly geometrical properties. The tower provides a site that is practically perfect for any ritual that would be performed in Paris. Moreover, a special aerolite core could be installed inside the tower, the size of which wouldn't necessarily be substantial, a fact that would drastically reduce the cost of such apparatus, and which would greatly increase the occult potential of any spell performed inside the tower. Previous tests carried out by meteorologomancers employed by Can I do this specific one? Previous tests carried out by meteorologists. Oh wow, meteorologists. Previous tests carried out by meteorologomancers. meteorologomancers. אלה קוסמים שעושים קסמים שמשפיעים על מזג האוויר. לא meteorologists, meteorologomancers, כמובן. מילה חרה לתיאור. Employed by Prometheus Laboratories unequivocally confirmed that, if utilized correctly, the Eiffel Tower would act as an excellent occult beacon capable of distributing thaumaturgical energy throughout the entirety of Paris. יש פה גם תמונה מאוד יפה של מגדל אייפל חוטף ברקים. Previous tests carried out by meteorologomancers, once the appropriate modifications have been made to the tower, such as the addition of the aforementioned aerolite core, which will act as the center of the spell, and the engraving of occult symbols around the ritual site, a specially prepared team of skilled thaumaturgists will climb the building. This team will consist of 4 necromancers, 4 ectomancers, 4 exorcists, and 1 battle mage. By employing a wide range of personnel who are attuned to detecting other energies associated with the dead, along with the immense power possessed by the battle mage, the Orchestrichung, a veteran of the 6th Occult War, this group will create an occult atmosphere that would make their task vastly easier. Moreover, due to the 13-member count of this team, 13 is a number that holds considerable occult significance, especially in rituals associated with death, misfortune, and suffering. Their task will also be made significantly easier. Once a litany of exorcism is properly performed at exactly 3 in the morning, and its energies channeled into the aerolite core, the team of thaumaturgists will release the spell directly onto the Eiffel Tower, whose rune-enhanced geometry will appropriately carry the ritual to the very top of the tower and release it across the entirety of Paris. כלומר, essentially, משתמשים בו כמגדל שיגור ענק לכישוף. זה די מוצלח. זה פנטסטי. וכמובן, פרומיתיוס לאבס חייבים להצדיק מבחינה כספית את מה שהם עושים. Business case. As the project is a one-time commission by the National Gendarmerie, an organization that offers to cover all project expenses, marketing, and selling, the project will not be necessary.
Despite this, it is certain that during the execution of the project, Prometheus Laboratories will acquire an abundance of useful data in the fields of necromancy, ectology, and exorcism, which could later be sold to various third parties such as the SCP Foundation, the Catholic Church, the Factory, or Marshall Carter and Dark. אני כל כך אוהבת כשיש רשימה של ארגונים קסומים בדיוניים ואז הכנסייה הקתולית. Moreover, the Earlight core that shall be produced during the project will be an extremely useful tool for Prometheus, and could theoretically be later sold at a higher price, resulting in huge profits. Alternatively, should the core be left at the top of the Eiffel Tower, it will allow Prometheus to perform other Paris-wide rituals in the future, such as, for example, rituals meant for controlling the weather over the city, which would also surely prove to be extremely lucrative ventures. Use of funding. A majority of the $300,000 budget that the National Gendarmerie has allocated to the project will be devoted to purchasing the materials required for the creation of the Earlight core, which will be crafted and smelted in a specifically tailored thaumaturgically null furnace. Although Prometheus Laboratories is already in possession of a large amount of unused aerolite, these materials are not sufficient to produce such a core. Purchasing the remaining required materials would cost $200,000. The cost of its actual construction and smelting would amount to $15,000. The second, and by far most important cost associated with the project would be the pay given to the team of 13 thaumaturgists that would operate the ritual. Each such participant would be given $5,000 worth of salary. In total, all costs related to the project would add up to $285,000, leaving Prometheus Laboratories with a profit of $20,000, which could later be divided among the research team as salary or allocated for use in other scientific projects. זה מעניין שדווקא פה כאילו החומרים יותר יקרים מהלייבר. אז זה נכון, כי במקרה זה החומרים הם הקריסטלים הממש קסומים שהפיי אמפייר הוציאו מהקרקע לפני המון זמן ואין הרבה מהם. אבל כן, מסתבר שלזכור כמה נקרומנסרים מאוד טובים עולה רק $5,000 ב-1908. ללילה, זה הרבה, זה הרבה מאוד. זה הרבה דולר. זה הרבה מאוד כסף. זה דולרים של כאילו 1908, זה $500,000 בערך היום. כן, זה הון. זה הון, אבל... זה הון מטורף. שווה להיות נקרומן צעירים. זה דורש נקרומנסים מאוד מאוד מוכשרים, אז כאילו... Crime doesn't pay, but necromancy does. Known issues. Due to the relatively straightforward nature of the proposed ritual, the amount of potential associated problems is low. Although the thaumaturgists hired for the needs of the project could theoretically perform the ritual incorrectly, given their years of experience and a long history of successful tasks performed on behalf of Prometheus Laboratories, such a risk is bordering on non-existent. Similarly impossible is the chance that the aerolite core produced for the needs of the project would not be 100% pure, as it would be manufactured locally in Prometheus's own furnaces. The risk of such a problem is almost zero. The only potential complication that may arise during the execution of the project is the occurrence of a thaumaturgical reaction that would cover a larger area than the one intended. However, this is a problem of a purely theoretical nature. Since Prometheus Laboratories has never attempted to perform a spell of such a wide area of effect, it is technically possible that the energy released by the thaumic team would cover an area larger than just Paris, potentially interpreting other Eiffel Tower-like objects, such as, for example, the entire globe due to its perfectly thaumic rotation, as amplifiers of energy. Such a situation would lead to the exorcism of all spirits worldwide, including the genius loci of certain locations, such as the mayor of Free Portlands, which would be a vastly undesirable end result. However, due to the extremely low chance of such an effect occurring during the ritual, it should prove of little worry to project personnel. On hold. Approval process officially halted. ויש לנו מכתב אחרון. Dr. Matthews, I have halted the approval process of your proposal, not because the project itself is somehow bad work, it really is fantastic, but because it is completely unnecessary. Performing calculations related to the potential problem of an infinite geometrically thaumaturgical chain reaction that you had mentioned, my team came to two fascinating conclusions. The first is the realization that what Jonathan Carver has written in his original publication is incorrect data. Due to the insufficient thaumic conductivity of the Earth's crust, the energy of any ritual would never be able to interpret the Earth's rotation as an adequate geometrically thaumaturgical conductor to infinitely continue its reaction.
The second conclusion we came to is that the geometry of the Eiffel Tower, that of its top notwithstanding, is so perfect that its structure would act as a cage for the ritual's thalamic energy, not allowing it to escape through any other parts of the structure except the one your thaumaturgist would direct it through anyway. Shortly afterwards, we have also once again reviewed the data you quoted related to the number of ghosts in Paris. Here too, we came to a shocking revelation. You see, in recent years, more precisely in years since 1889, the city's spiritual population has begun to significantly decline. Putting two and two together left us with one conclusion. It was the geometry of the Eiffel Tower, the construction of which was completed that very year, that was actively leading to this dissipation of ghosts within Paris. However, the quality that I'm referring to here isn't its occult geometry, rather it is its baseline geometry. As a monument commemorating the Great Revolution, the tower is a modernist symbol of the advent of new times. From its modern design to the innovative materials used during its construction, it seems that the tower has become a sort of marker of a new era. It would seem that immortalizing the memory of the French Revolution, which the tower actively represents, has officially put the final nail in the coffin of many of the still restless spirits that have wandered around Paris ever since the event, eternally dissatisfied with their deaths. One could almost say that the creation of such a huge and modern structure is the world's official signature under the declaration of the era of normalcy. Just with its very existence, the Eiffel Tower seems to represent a farewell to the old days, the days that consider fairy tales and legends to be the truth, and that relish in the conservatism of what once was, in both art and politics, and a welcome to the future. A future where science and reason rule above myths and magic, a world where the line between metaphysics and physics is drawn very clearly by the SCP Foundation. With a heavy heart, and no small admiration for the proposal itself, I am officially putting the project on hold due to it simply being unneeded. I suggest that he use the $300,000 for other purposes, ones that currently really do require a solution. Regards, Prometheus Laboratories, Mathematics Department, פרופסור דוגלס גרפילד. אוקיי, די מגניב, מאוד מגניב. בייסיקלי מה שקורה זה שהוא רצה להשתמש באייפל ככאילו שרביט קסם ענק. World's largest dick measuring content. די. אבל בגלל הכאילו סימבוליות התרבותית שלו הוא כבר משחרר הרבה מהרוחות רפאים, ואז אין צורך בו. מה שאומר שהם מקבלים לשמור את כל הכסף. כן, שזה המון. Which is kind of cheating, שזה די לרמות. הדבר... פרומיתיוס לבורטוריז הם לא בדיוק ארגון... אתי. אתי, לא. אתים הם לא כל כך אכפת להם לגנוב $300,000 הם יכולים. בסדר, לאף אחד לא אכפת. נכון. כאילו... כל עוד הברוחות רפאים... נעלמות. לא מגיעות, אני בסדר. הדבר שאני כן רוצה לשאול כקצת ברורה, ומי שלא מכיר, לי יש היכרות קטנה עם SCP Foundation, היה לי תקופה שקצת נכנסתי לזה, אבל אף פעם לא נכנסתי לזה ממש. נועם, מה ההיכרות שלך עם SCP Foundation? הרבה יותר מדי. הרבה יותר מדי. אז מה שאני הולכת לעשות עכשיו, זה אנחנו הולכים לעשות rapid fire questions, אני הולכת לשאול אותך כמה שאלות לא מוזרות. סבבה. SCP הוקם רק ב-1886. על פי הקאנון שזה נכתב עבורו, From Monfani's Archives, זה ההיסטוריה של SCP Foundation כאן. הארגון מוקם בערך באמצע המאה ה-19. ברוב הקאנונים. זה בקאנון הזה ספציפית, וברוב הקאנונים כן הם מופיעים או בתחילת המאה ה-20, ב-1900 ומשהו, או באיפשהו במאה ה-19. אוקיי, שזה כאילו מסביר את העניין של כזה ציד, זה כאילו נותן מקום קצת להיסטוריה שלנו. כן, וגם עוזר להדגיש אותם בתור היפוקריטים ענקיים, כי כאילו הם כל הזמן אומרים שהם הסיבה היחידה שהעולם לא מתפוצץ, והיו כאילו עשרות אלפי שנים שבהם הם לא היו קיימים והעולם לא התפוצץ. שזה נחמד, כי אנחנו אוהבים ביקורת על... ביקורת חברתית! על מוסדות עוצמתיים. כן. הדבר השני זה, מה זה veil of normalcy? אוקיי. והאם זה משפיע על אנשים עם שיגעון מרוחק? veil of normalcy זה פשוט איך שהפאונדיישן ושאר הארגונים קוראים למה לפרוטוקול שמסתיר את העולם הקסום מהעולם הסטנדרטי. זה לא דבר קסום, זה פשוט אומר שאם בן אדם נחשף למשהו קסום אז אנחנו מוחקים לו את הזיכרון,
ושיש קהילות מסוימות שנמצאות כאילו מתחת לווייל, למשל קהילות של פיות או אנשים קסומים בצורה כזו או אחרת. The Veil זה קונספט בכל הוויקי שמתאר את קו ההפרדה בין העולם הקסום החבוי לעולם הנורמלי השפוי במרכאות. איך אני מגיעה לעולם השני הזה? למדת קסם. או לעולם השפוי. התכוונתם לדבר על העולם השפוי. איך מגיעים לעולם השפוי? כן. זאת שאלה טובה. שמעתי שקפה עוזר. לא. שוקו? We need to write an SCP now. יש לי רעיון ל-SCP שאנחנו נכתוב. שוקו מחזיר את קוקו אוף נורמליטי. קוקו אוף נורמליטי. מוקה זה ה-A, ואז ה-B זה juice of insanity. הרוורס אמברוזיה. במקום לרפא את הפצעים. זה פשוט פותח את המנטל ליק של הוויל. זה פשוט LSD. אז זה פשוט LSD. ואז כאילו דאש B זה פשוט LSD. זה non-anomalous LSD. זה non-anomalous LSD. ואז יש לו כאילו time of effect, אבל כאילו שוקו פשוט, אוקיי, מגניב. אוקיי. אהבתי. יש לכם עוד שאלות? לא כל כך. מה את רוצה להגיד על זה? אני חושבת שזה ממש, זה כאילו פרומית'יוס לאבס במיטבם. יש שני צדדים לפרומית'יוס לאבס, או שהם absolutely horrific מבחינת הצורה של איזה מדע הם עושים ולאיזה מטרות. המפחים המפורסמים שלהם זה איך שהם מכינים ריאליטי, כאילו מכשירים שמייצבים את המציאות בכך שהם לוקחים קוסמים ושמים אותם במדיקלי אינדוסט קומה ותוקעים אותם בתוך המכונות האלה כדי שזה יתפקד. אחד שבו הם מכינים all natural. We at Prometheus Laboratories dislike the term slave. We prefer to call them all natural automatons. שבו הם בונים, כאילו, מייצרים משרתים ביולוגיים בדמות אדם מהונדסים גנטית וקלונד הרבה מאוד פעמים. אז זה הצד האחד של פרומית'יוס לאבס, והצד של scientific malpractice, והצד השני זה הם עושים דברים מטומטמים לגמרי עם ורוחות רפאים. אין אמצע? אין אמצע. נייס. אז אני חושבת שזה מאוד, בהחלט, זה מאוד מוצלח. גם צרפתים, שק של נחשים. נראה לי שזה מקום טוב לגמור את זה. יכול להיות, כן. יש פה גם כמה כאילו סרטוטים של מגדל האייפל ולמה שהוא קסום בצורה יעילה מאוד. ומושלמת. הדבר האחרון שנאמר זה שהדבר הזה נכתב במקור בפולנית, כי רלסטון הוא פולני, ונכתב עבור הפוליש ברנץ', שזה מזכיר לי, נחשו למי יש היברו ברנץ', לנו יש היברו ברנץ', תצטרפו אלינו. בבקשה. בבקשה, אנחנו כזה 10 אנשים, אנחנו צריכים את כל העזרה שאנחנו יכולים לקבל. ואני לא יכולה לתרגם. אני כאילו, התרומה שלי זה. והמיקרופון. המיקרופון, זה ציוד יקר. תעריכו אותו. באמת? אני לא יודעת. נראה לי נחתוך את החלק הזה. של המיקרופון. כן. נשאיר אותו אבל כי הוא מצחיק. הודות למגדל האייפל. מגדר האייפל. יאללה, ביי. צ'או.